Welcome again to this second session of tropism. So monga tinaona poyamba muja we said kuti tili ndi mapatsa awiri. Okay, so the second part tukuona how we can investigate the phototropism or the tropism like in general, right? And part yomaliza yomwe tikhati kuona kuti tropism kuti ichitike chimachitika ndi chani. So apapa tili ndi investigation yomwe tifunika tikhale nayo, and kuti iyi itheke bwinobwino chomwe tifunika toyena kuti tidzale like itokhala mbewu ziwiri kaya itokhala tingoti ma seeds awiri. Okay, titakhala ndi nyemba kuyidzala ndeti tidzala muwiri ngati kuti mu pot yoyamba komanso pot yachiwiri tizipanga label pot A pot B as you can see from in the picture. Lero tikapanga choncho tizola kuti zipange germinate kapena kuti zitumphukire mene zimafunika zipange zimere mene zimayenera zitani zimelere ndeti zika mu condition yabwinobwino mpaka na zonse zimere nthawi ndithu yabwino yoyenerera mchi tikathano zikakhala kuti zakulako yachiwirija yomwe ili mu pot yachiwirija tiyike mu chibox as you can see. Komano that box ikuyenera ikhale ndi mbo cham'mwamba mwake ndikhulupirira reason yake mukuidziwa. Tifuna apa tupange investigate phototropism yomwe tinaona ijeti growth komano with respect to light. So tifuna tikhale ndi bo mwamba mu ka opening pang'ono koyena kuti kazikwanisa kulowesa light from only that direction, komanso we are targeting the shoots or the tip. Chifukwa chomwe timaona kuti the shoots they show positive phototropism. That's why we would want to do this. So tikakhakwena kuti tazisiya zinthu zikwa let's say titazika yoyamba tikayika mu box yachiwiri ipitirire kukula amene kuyenera ikulire ka idzipangidwa exposed to light bwinobwino komano light ya direction iliyonse osati ngati iyi yoyenera kuti ikuchokera from osati ngati iyi yoyenera kuti ikuchokera ku direction imodzi ngati monga taonera kuti light ikuchokera mbali yawo, koma uyu akufuna adzikula kungokula mwa condition ya normal ngati mene imakulira iliyonse kandi nyemba iliyonse kandi chimanga chilichonse. So chomwe tidzapange notice by the end of 2 weeks, if we are to keep them for let's say 2 weeks, tizapeza kuena kuti this plant will be growing komano bending towards where the light is coming from, whilst this pot A plant yake idzienda idzikhala kuti kupanga grow stem yake ipanga grow mwa njoo chifukwa kuti light ija ikumapanga hit this akamana kuti ikumamenya this plant of ours in A komano ikupanga distribute uniformly. Okay, sikuchokera mbali imodzi, kuchokera from whatever direction. Okay, so faya chimene chocho imapangisa kuena kuti timichere ija timanena ati ija tomwe timapangisa influence growth ija kuti zitani tizikhala kuti kupanga distributed evenly. As a result it will be growing upwards. Komano uyu chifukwa kuti light kuchokera mbali imodzi and it's hitting the shoot, ipeza kuena kuti the shoot it's growing komano bending towards where the light is, hence showing positive phototropism. So that's how you can investigate phototropism. Komano ngati zitachitika kuena kuti ngakhale inde light kuchokera from this direction, right, and this guy ali mu bokosi ngati mene ali mu chibokosi chimene chichi. Okay, koma titakhala kuena kuti we have used what we call a clinostat, right, ndikumachipanga spin chimene chichi ngati kuti chomwe chikupanga ngote ndi chizizungulira kuzungulira like for 2 weeks, zipezeka kuena kuti tidzachiona kuti ngakhale light kuchokera from this direction ikupanga hit the shoot komabe the plant will be growing straight upward just like in A. Okay, nimene zachitika chifukwa nditonena kuti ngati kuzungulira kuoneka kuti izionesa kuena kuti light idzipanga hit every part of the shoot and michele ijayo idzipanga evenly distribute, and as a result the growth ikhala yachani ya uniform. Ndikhulupirira tili limodzi pa menepo. Kachiwiri tufuna tione mene tingathe kupangira investigate geotropism. So remember tinati plumew. Okay, ena amati pulumule amene yoyo amene plumew yo amapanga grow. Remember it shows negative geotropism. Mwanjira ina stem komanso ma leaves samalowa mu nthaka amakwera mwamba, negative geotropism. And the radical, okay, the radical
imapanga chani imapita pansi. So here is what is happening. Tikukhala ndi tinthu tikufuna tikhale ndi tima seedlings, right? Tikukhala ndi ma seedlings tamera chani zonse zachitika, komano chomwe chiti kenjoyena kuti tikutenga this petri dish, as you can see, right? This petri dish ndino tikukhala ndi ma petri dish awiri. So tikutenga cotton tikuyika mkati amene apakuoneka takuoneka tabito ndi cotton amene yuthonje amene tikumupanga soak cholinga kuti pange favor growth ya ujeni kapena so kumera kwa maujeni maseeds athu aja chokhala nyemba. Okay, ndeno tikhala ndi ma petri dish awiri, komano these seeds tiyapanga pini tiyabayabaya ngacholinga kuti akhale stuck mujeni muja mu petri dish muja samasunde komano in between, as you can see, there is a space, and also space, and they are horizontally oriented. Okay, so tikufunika titi enawa akhalinga kuti agona pamene ina tikuyenera titani tiyimiririse monga taonera okweti. So tikuyenera tiyimiririse cholinga tione mene tinaonera muja kuti kodi geotropism imachitika motani. Okay, so titakhala kuena kuti tazisiya izizi kuti zina zikhale zogona mu petri dish A, zina zikhale zoyima njoo mu petri B. Chomwe tizachione popita paka nthawi kamwina 2 weeks tipeza kuena kuti ichi ngakhale chili chogona, okay, ma roots awo ambali awawa, the radicals apeza kuena kuti apanga bend alowa ngati akupanga bend pansi. Okay, apanga curve, aonetsa ngakuti curve, pamene uku mbali auku awa azaonesa negative geotropism. Okay, pamene uku kuzaonesa positive geotropism fueti ndi ma radicals. Pamene awa aujeniwa awa oena kuti anaima mwanjo zilinga kuena kuti tinathandizira dala malutsi wachabe kuti akule koma with respect to gravity. So awawa sapanga curve paliponse, sa benda paliponse, maroots fueti tapanga support kapena kuti ma radicals tapanga support kuti they should go with gravity, they will be growing down, whilst these guys, the shoots or the plumule, will be going up. Nchifake izaonese kuena kuti uchitika motani mkhani ya makamaka geotropism. This is just helping us understand what happens kuena kuti pakhale hydrotropism. So chomwe chikuitika ndichoena kuti pa hydrotropism we are doing this, right? Geotropism rather hydrotropism tikuona pa ja growth komano with respect to madzi. Lecho kuchitika ndichoena kuti titatenga chidishi ka chibasin, okay, ka cha glass choena kuti tizitha kuona komene zikuchitikira, ndi titatenga this grass kapena this basin tiyikemo michenga amene mumo, tikamo michenga yakudimba ndithu yakudimba youma koma dry garden soil. Ndeno pakati apa mwapaona apa pamenepa tikuyenera tiyikepo kakakapu kuena kuti kazikhala ndi mibowo koma pakati po tiyikepo madzi ndi tipange observe this one for kanthawi. Chomwe tidzachione pamapeto pake tidzapeza kuena kuti mizu iyi monga tikuonesa mizu yet izapeza kuena kuti kupanga grow koma not towards where madzi aja ali, because madzi akupanga sip kapena kuti akupanga leak, akutuluka from this cup yomwe tayikamo ndi akudontha, and these roots will be sensing kusintha kwa chani kwa moisture gradient, and because of that they will be curving. That's why they're curving, as we can see here, right? I think we're together on that one. That's how we can appreciate hydrotropism. So chifanana kuti tinaona kuti izizi zimachitika kwambiri fwa cha mijele yomwe imachitika yomwe imakhala mwa maplanti moja muzomera moja, monga so munthu kapena kuti zinyama zimatha kukhalira ndi mijele yopangisa kuena kuti zitha kupanga respond apapa ndi chimodzimodzinso plant imakhalanso ndi mijele. So ma plants ajawo amapanga ma hormones ndi alinga kuti mijele kapena kuti these are just the substances that are responsible for, you know, facilitating growth, you know, yama plants ijayo. So the hormones, they facilitate growth, and pali malo amene ma plants aja kapena kuti zichito zomwe ma plant hormones aja amatha kupanga ngati mu plant muja. For example, mijele iyi imakwanisa kukupanga kwena kuti nsonga zije zitha kutani kukula kapena kuti kutalika, lengthening,
komanso expansion ya stem ichi isamangokhala ngati idzioneka kuti ikunenepa ndithu stem ichi kasamangokhala kakang'ono ngati mene kanayi kakang'ono. Komanso growing of the lateral branches ngati kuti nthambi zidzitha kupanga grow mbali komanso ma flowers aja kuti so fruit idzapange ripen idzapye komanso kuti tsamba ingakhale ligwe chifukwa chachani cha mijele imeneyo. Komanso ngakhale kufa kwa plant singamangokula pakana muyaya, so kufa kwa plant kumachitika so chifukwa chachani cha mijele imeneyi yomwe imakhala mu plant. So the thing ndiyonena kuti mijele iyi imapangidwa produced malo ngati ano ndikuwapangidwa transported kupati ina, so amapangidwa produced malo ena kupangidwa transported malo ena cholinga kuti akakhale ndi effect monga so amene makhalira so mwa munthu, mijele ya munthu monga amene makhalira zonse tikudziwa amene zimachitikira. Okay, so amene zimachitikira adrenocortical glands or adrenocortical tropin releasing hormone and zonse zimachitikira zikapezeka kwena kuti thyroid hormone upangidwa produced koma ukapanga affect ndi kutali. Okay, zonse zomwe zingachitike follicle stimulating hormone FSH yomwe tinaona ku reproductive system mostly from 3 ija amene aja kapeza kuti effect yawo yukakhala kuma ovaries, so zimenezo zimachitikira so ku nkhani ya ndani ya ma plants, they are produced in one part and they are transported to another part. So mijele imeneyi yomwe ili common kwambiri muma plants, they are called the auxins. So the auxins are produced and they are concentrated mostly kuma shoots, ngakuti kutsonga kujani kumene kumakhala ma auxins kapena kuti michele iyi yomwe tikukambayi, right? So a common example ya ma auxin kapena michele yomwe ilipo mu plant is the indoacetic acid. You need to take note of this name and osayiwala indoacetic acid. Inde pali michele ina ingapo ndithu yambirimbiri yomwe imakhalapo koma papati ndi indoacetic acid yomwe imakhala ya common kwambiri. Okay, so as we already saw kwena kuti ntchito yawo ndi kuonetsetsa kuti timinyewa kapena kuti ma cells kapena tima building blocks tinjelo tomwe tikupanga kwena kuti plant ija ikhalepo ndeti dzipanga chani elongate idzikula idzitalika bwinobwino, komanso ma roots aja zitha kupangidwa adzipanga develop bwinobwino ma adventitious roots. Komanso ma auxins amapanga kwena kuti mtengo samakhale ndi nthambi kwambiri za mbalimbali yayi, mtengo dzikula dzitalika. Nchifukwa mudzapeza kuti nthawi zina mukadzakhala kuti mwadula msonga wa mtengo jomangokula mbali ngakuti kumangofufuma mbalimbali ndikumaonesa zinthambi za mbalimbali osati kumakwera mwamba ya chifukwa kuti it's because of the auxins that are responsible for all that. Okay, so kupatulaso pamene popo they induce parthenocarpy. So when you're looking at parthenocarpy, the process pamene ma fruits amapangidwa produced komano sipa makhaso kuti pali fertilization yayo, so sometimes we wonder kwena kuti zimachitika ndi chani. Okay, so mmene zimachitikira komanso nthawi zina ena amatha kupanga ma mijele iyi, okay, synthetic ones, and amagwiritsidwa ntchito ngati ma herbicides ngati kuchotsa majani ma herbs majani aja munda achani amene zimachitikira. Komanso they're there for stimulating rootings of cuttings as well. So how do we demonstrate kwena kuti ma auxins alipo? Titakhala kwena kuti tili ndi kachomera kathu kamene kali kakuoneka ku left kachomera kathu kakuoneka ku left mwabwino kameneka. So titakhala ndi kachomera kathu and mwadaladala tipezeke kwena kuti tatengaleza uyu ndikungomulowesa pamene papa kazikula kaona kuti kakhanda kaja kuti kangoyamba kumera kumene kazikula koma tangolowesa leza wathu pamene pa potha pa nthawi tidzapeza kwena kuti this guy akupanga bend mbali yako chifukwa chani, chifukwa kuti ma auxins akupangidwa produced at the tip, at the shoot, and they are distributed mbali ina downward like this, right? Ndeti kakhakwena kuti tacheka mbali ya apa kapena tangolowesapo leza zimapangisa kwena kuti ma auxin aja asapangidwe distributed evenly, mapito ake amakhala mbali yambiri ambiri ma auxins aja amakhala mbali iyi ku left kuona kuti kuli bwinobwino kusiyana ndi mbali ya ku right yoena kuti utayikakoleza kuja. Chifukwa chake ndifuna kuti apeza kuti ntchito ya ma auxins ndiyoena kuti idzipangitsa elongate ma cells, imapeza kuti mbali ya uku kungokula kwambiri kusiyana ndi kuchani komwe kulileza kuja.
mapeto ake dzapeza kwena popita pa nthawi yapanga bend foti ku left ko kukula kwambiri monga tikuona mu chitsanzochi ndeti kumbali yawo kukula kwambiri kusiyana ndi komwe pali laser apa. Okay, sonza kuti ma auxins are more concentrated mu side yomwe ili ya normal ija kuti sina igunde ndi laser. Okay, ndimene imachitikira. Komanso tikati tionesese titakha kwena kuti tili ndi tizomera titatu A, B, C monga taonera mu chitsanzochi. Ndeno tizomera titatu timene tipezeke kwena kuti yoyamba tangoidula nsonga osabwezeresa, kachiwiri kamene kakumera kumene kajaso takadula pompo ndikabwezeresa kazipitirira kukula, yachitatu yomwe ili C tisaidule izingopitirira kukula mmene imayenera kukula mwanomo. Chomwe tizachione pamapeto pake tonena kuti remember ma auxins are produced kutiko kuma shoots, okay, kunsonga. Chifukwa cha chimenechi zipezeka kwena kuti uyu oyamba uyu sazioneka kuti akukula funa kuti there are no auxins, and auxins are responsible for cell elongation, hence the elongation kapena kuti kukula motalika mwa ma plants sikuchitikapo. Koma B chomwe chitika ndiona kuti nkuluyu akula monga akuyenera kukulira chifukwa kuti titangochotsa tinabwezeresaso ndeno ma cells sikuti anafa iyayi, ndeno elongation izichitikabe funa kuti ma auxins are being produced still. Koma uyuso adzipeza kuti akukula funa kuti sinapange chilichonse kwa iye, sinamudule, sinamugunde, sinamutani. So B and C, BC whatever you can call it, CB awawa adzikula mwanomo. Koma A samakula, samatalika chifukwa chachani chachomwe tapanga kudula nsonga zicha. So tingafotokoze bwanji phototropism ndi ma auxins. Chomwe chimayitika ndichoena kuti tinafotokoza kale poyamba paja mphini yongobwereza chabe kuti mwina iwale. Ikakhala kwena kuti mwina tingopita chitsanzo ichi tinanena kuti ma shoot amaonesa positive phototropism, right? Chomwe chimayitika ndichoena kuti light ikakhala kuti ikupanga heat, okay, ikapena kuti ikumenya light ikumenya plant yathu ija ngati mwa chitsanzo komano light ikungomenya ikumenya from all directions, zimapangisa kuti these auxins taledi tipangise kwena kuti tizingopanga distribute evenly kapena uniformly, and funa kuti apanga uniformly distribute kukula kwake kumakhala kwachaniso kwa uniform, ndi makhala kuti kungokula mwamba ikukwera mwamba opanda kukhota palipose. Koma uyu we assume kwena kuti light is coming from one direction, okay, ngati jatinayika muchibokosi chija tayika mu one direction. So ikamamenya chomwe chimayitika ndiyoena kuti ma auxins aja awa alediwa amamba kuchoka mbali yomwe kukumenyedwa ndi light kuja amakhala komwe sikukumenyedwa ndi chani ndi light, right? Amakhala komwe sikukumenyedwa ndi light. And tikumbukire kwena kuti paja chimachitika ndi chani ma auxins ntchito yake imapangisa kwena kuti ma cells adzipanga elongate, ndifuna kuti ma auxins ali mbali yawo imakula kwambiri kusiyana ndi yomwe kukumenya chani kukumenya light. Chifukwa chake zapeza kwena kuti kukula kwambiri kukuchepa zapeza kuti kutani ikubenda, ifuna kuti mbali yawo ikupanga restrict growth, koma uku komwe kuli ma auxins kukula kwambiri ndi mapeto ake dzamba kutani kubenda monga ikuonesera apapa ya benda, ifuna kuti light ikuchokera mbali yawo kumenya uku, and kukula kwambiri whilst uku kukula pang'ono teipanga bend. That's how you can explain phototropism ndi ma auxins kapena kuti michele yomwe tayiona ichi. Tingafotokoze bwanji geotropism. So chomwe tikufunika tivesese ndichonena kuti geotropism kapena makamaka tione kuti ma auxins akakhala kuti ali kuma shoots kapena kuti kutipi kujako kunsonga kuja amapanga facilitate mostly ngakuti imapanga facilitate kwambiri ku cell elongation, ngakuti cholinga kuti ma cell aja adzipanga elongate kwambiri, adzikula kwambiri, adzitalika kwambiri. Koma ikakhala kuti ili kuma roots zimakhala za opposite. Ma roots ma auxins akakhala kuti alipo ngati mwa chitsanzo awa amapangitsa kuti apange suppress the growth, amapanga kwena kuti kukula kuja kudzichedwa. So kuma shoots amapangitsa kwena kuti dzitalika kwambiri, koma kuma roots isamachitike choncho. So mwachitsanzo nthawi ija tinaona kuti tinayika mu genet tinazayika mu chibeseni nthawi ijayi yoyena kuti tinayigonekesa, ndeno
tinapezekabe kuena kuti this part imapanga grow mwamba and this other one imapangabe grow musi ngati ma roots tifuna timafuna tione geotropism. So nkhani ndiyoena kuti tikakhala igonekesa plant yathu ija chonchi, okay, chifukwa cha gravity ma oxygens adzichoka mwamba umu adzibwera pansi ngamonga tikuonera apa, right? So plant yathu ija idzikhala ndi ma oxygens ambiri pansi chifukwa kuti gravity kuwakankha kuwapititsa pansi pansi pa ujenipo ngakuti pasi pa plant iyo. Therefore kuti muma shoots akupanga facilitate elongation of the cells, ikupangisa kuena kuti this part idzikula kwambiri kusiyana ndi this part, zikupangisa kuena kuti this guy adzikwera mwamba. Chifukwa tinapeza kuti geotropism kuma shoots kapena kuti ku stem imaonetsa negative geotropism because of this principle. Ma oxygens ali pansi kwambiri kuma shoots and akupangisa kuti this side khale kuti kupanga grow kwambiri. And remember this guy ni chimodzimodzi mane zinali apa, komano apapa chifukwa kuti ma oxygens ambiri kuma roots akupangisa kuena kuti they should suppress the growth. Chifukwa kizopeza kuena kuti mbali yawo ikukula pang'ono komwe kuli ma oxygens kuja, koma mbali ya mwambamo mwamba mwake kuyendereza chonchi kumene kufena kuti kulibe ma oxygens ambiri, nde ngati ntchito ya ma oxygens kuma roots ndiyopanga suppress growth, soyenza kuti komwe sikuli ma oxygens kuja kudzikhala chani growth yambiri, nde mbali yayi kukhala growth yambiri kusiyana ndi chani mbali ya pansi iyi. Mapito ake root yathu igrowa koma pansi chonchi. That's what happens to geotropism and oxygens. Thigmotropism chomwe chimayitika ndi chani? Chomwe chimayitika ndichoena kuti ma tendrils ajawo akakhala kuena kuti agwirana, okay, agunda china chake. Chimayitika ndi chani akakhala kuti ma oxygens agunda china chake. So as you can see ma tendrils, these are the tendrils, right? And we were using this tendril ababa tafuna kuizumula kuti ioneke chonchi, right? This is the tendril and this is the tendril as well. So chomwe chimayitika ndichoena kuti ikakhala kuti tendril yathu ija yagunda chinthu chi object ichi, right? Itakagunda chi object apa chomwe tikuyerekeza ngati this is the object kakayeroka, komano this is the tendril, right? This guy ndio chomwe chimayitika ndichoena kuti when the thing touches an object, this yellow object, imapangisa kuena kuti ma oxygens achoke mbali ya apa amene kukugundana ndi ujeni kuja adzipita mbali yomwe sikugundana kuja ngati this side. Have you seen it? So ikuchokera uku ikupita mbali yakutiko uku, ndikhulupirira tili limodzi. So chifukwa cha chimene chocho chikupangisa kuena kuti ukuku kudzikula kwambiri uku kudzikula kwambiri kusiyana ndi kuti komwe kwagundana ndi object. Mapito ake ukukula kwambiri ndiye kumapangisa kuti kukula kuchuluke kwambiri, ndeni kumakhala ngati kuchizungulira monga tikuonera apa. Tendril ija yagunda ndiye mbali yakukula kwambiri kusiyana ndi uku, ndiye imapeza kuti kutani ikuzunguliza object ija ndeni kumapitira mpaka ikapangidwa exposed, ikapanga expose ma leaves mwambamo. Reaching this far uku nde kuli